हेलो फ्रेंड्स, जीके के खजाना क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम जीके का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वावेल इन फरवरी 1947। तो करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड ए पैक्ट विथ लॉर्ड इरविन ऑन मार्च 5, 1931। करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the viceroy of India when the Indian Arms Act 1878 was passed? Correct answer Lord Lytton. Next question, who among the following governor generals of India wrote about the prediction of Indian weavers? The bones of the cotton weavers are scattered on the plains of India. So correct answer Lord William Bentinck. Next question, in 1836 fill in the blanks became the Governor General of India. तो correct answer Earl of Auckland. Next question, who among the following social reformers wrote Brahmo Covenant, which was a statement of the creed of the Brahmo Samaj? तो correct answer इसका होगा देवेंद्रनाथ टैगोर. Next question, who is properly known as the grand old lady of the independence movement? तो करेक्ट आंसर इसका होगा अरुणा आसफ अली. नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the viceroy of India during the announcement of the partition of Bengal in 1905? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following governor generals declared सती practice as illegal? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक. Next question, in Dholavira, which of the following materials is extensively used as a building material? तो इसका करेक्ट आंसर होगा stone. Next question, in which of the following years did Lord Curzon announce the partition of Bengal? तो करेक्ट आंसर 1905. Next question, which reform was initiated by Lord Ripon for the welfare of laborers? तो करेक्ट आंसर the Factory Act. Next question, which of the following is are incorrect? तो ये दोनों के दोनों ही इनकरेक्ट है. दिया है 1833 चार्टर एक्ट वाज चेंज द डिजाइनेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये तो गलत है. ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये हुआ था 1856 में. लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये भी गलत है. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारा कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? वो थे वारेन हेस्टिंग्स. और ऑप्शन 1 में जो दिया है 1833 चार्टर एक्ट, इसको हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अपॉइंटेड द हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स इन 1882? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the officer known as Diwan belonged to which of the following departments of the Mughal Empire during Akbar reign? Correct answer finance. Next question, with reference to medieval Indian architecture style, what is Pietra dura? तो correct answer decorating the walls with floral designs made of semi precious stones. Next question, Jyotiba Phule belongs to which of the following state? तो correct answer Maharashtra. Next question, Mughal Emperor Babur was a devotee of the fill in the blank सूफी सिलसिला. तो करेक्ट आंसर नक्शबंदी. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड इंडिया कम टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन? तो करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स? तो करेक्ट आंसर शाहजहान. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द झरोखा दर्शन इन द मुगल डायनेस्टी? तो करेक्ट आंसर अकबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय अकबर टू लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वाज फाउट इन 1576? तो करेक्ट आंसर राजा मान सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स टुक प्लेस इन द ईयर 1761? करेक्ट आंसर पानीपत यानी बैटल ऑफ पानीपत तृतीय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स? तो करेक्ट आंसर चोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो करेक्ट आंसर 2 अक्टूबर. इस दिन क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्मदिन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर हाउ मेनी फोर्ट्स वेयर सरेंडर्ड बाई शिवाजी टू मुगल्स? करेक्ट आंसर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इशूड सिल्वर कॉइन्स इन द हॉनर ऑफ हिज वाइफ मेहरुनिसा? करेक्ट आंसर जहांगीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन एज साइट नेम टिकवाड़ा इज लोकेटेड इन? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर ऑफ द कोरोनेशन ऑफ अकबर हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिजिग्नेटेड was the वकील of the Mughal kingdom with the title Khane Khanum? Correct answer Bairam Khan. Next question, who among the following married the Mughal emperor Jahangir in 1611 and received the title Nur Jahan? Correct answer Mehrunisa. Next question, consider the following statements in the context of the Mughal rule. तो ऑप्शन 1 यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही है. देखते हैं. मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571 और द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556. ये दोनों सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सॉट टू रिवाइव वैदिक लर्निंग एंड कॉम्बाइन इट विथ मॉडर्न एजुकेशन इन द साइंस? करेक्ट आंसर आर्य समाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following personalities had the key role in fighting against the British East India Company in the Battle of Porto Nova? Correct answer Hyder Ali. Next question, to which position is in the Mughal administration under the Akbar Daj Diwan-e-Ala referred? Correct answer Finance Minister. Next question, Panch Mahal, a place in Fatehpur Sikri, was built by Mughal Emperor? Correct answer Akbar. Next question, against which of the following were Swadeshi and boycott used as the means to protest and struggle for the first time in India? The correct answer partition of Bengal. Next question, in which of the following years was the state of Golconda finally annexed into Mughal Empire? Correct answer 1687. Next question, who among the following signed the Treaty of Allahabad in August 1765 with the Nawab of Awadh and Shah Alam II, the Mughal Emperor? Correct answer Robert Clive. Next question, the last Mughal emperor of India was Bahadur Shah II. Next question, how many pillar edicts or major pillar edicts of Ashoka are found? The correct answer 7. Next question, who among the following Mughal emperors had a great interest in paintings? The correct answer Jahangir. Next question, the Bada Imam Bada in Lucknow was built in the year 1784 by? Correct answer Nawab Asaf-ud-Daula. Next question, the first battle of Panipat 1526 marked the beginning of? Correct answer Mughal rule in India. Next question, which of the following acts introduced the system of diarchy in the provincial administration in India? Correct answer the Government of India Act 1919. Next question, which of the following dynasty established the Vijayanagar kingdom in 14th century? Correct answer Sangam dynasty. Next question, who was the founder of the Maurya dynasty? Correct answer Chandragupta Maurya. The sister of Harshvardhan, Rajyasri, was married to fill in the blanks the king of Mukhari dynasty of Kanyakubj. Correct answer Grahvarman. Next question, Maitrak dynasty was founded in which part of India? Correct answer western part. Next question, who among the following founded the Saluk dynasty of Vijayanagar Empire? The correct answer Narsimha Dev Rai. Next question, who was the successor of Bhima Kadphisas in Kusan dynasty? Correct answer Kanishk. Next question, Bal Gangadhar described fill in the blanks as a diamond of India. Correct answer Gopal Krishna Gokhale. Next question, who among the following was one of the founders of the Indian National Congress in 1885? Correct answer Alan Octavian Hume यानी A.O. Hume. Next question, Gulbarg and Bidar style of architecture was patronized by which of the following dynasty? Correct answer Bahmani dynasty. Next question, which of the following was the capital of Pallav dynasty? Correct answer Kanchipuram. Next question, which of the following dynasty of the Delhi Sultanate finally annexed Jaunpur into the empire of Delhi Sultanate? Correct answer Lodi dynasty. With reference to provinces under Mauryan dynasty, which of the following pairs is correct? Correct answer Panchayapat East यानी तोहसाली. Next question, which dynasty defeated the Kanva dynasty? Correct answer Satvahan dynasty. Kharvel was an important ruler of which dynasty? Correct answer Chedi dynasty. 1 and 2 correct है medieval history के लिए. देखते हैं, the founder of Chola dynasty called the imperial Chola was Vijayalaya. Correct. Founder कौन है? Vijayalaya. One of the important dynasty which ruled in the Gurjar Pratihar. Next question, we are the first foreign rulers to northwest Indian post Mauryan period? Correct answer Bactrian Greeks. फ्रेंड्स आज भर के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे. तब तक थैंक्स, बाय.